విద్యార్థులు, ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్ కెమిస్ట్రీ మొదటి సంవత్సరంలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా ప్రశ్నాపత్రం యొక్క సరళిని మనం పరిశీలిస్తే దీనిలో 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి. మొదటి సెక్షన్లో 2 మార్కుల ప్రశ్నలు 10, రెండవ సెక్షన్లో 4 మార్కుల ప్రశ్నలు 8, మూడవ సెక్షన్లో 8 మార్కుల ప్రశ్నలు 3 ఇవ్వబడతాయి. మొదటి సెక్షన్లో 10 ప్రశ్నలకి 10 సమాధానం రాయాలి. రెండవ సెక్షన్లో 8 ప్రశ్నలకు గాను 6 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాస్తే చాలు. మూడవ సెక్షన్లో కూడా చాయిస్ ఉంటుంది. 8 మార్కుల ప్రశ్నల 3 2కి సమాధానం రాస్తే సరిపోతుంది. ఒక విద్యార్థి 21 మార్కులు తెచ్చుకుంటే ఈ పరీక్షలో పాస్ అవ్వచ్చు. ముందుగా మనము 8 మార్కుల ప్రశ్నల్లో ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. మొట్టమొదటి ప్రశ్న, వాట్ ఆర్ ద పోస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్? డిస్కస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రా ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. రెండవ 8 మార్కుల ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న, హౌ ఆర్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ n, l and m arrived at? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దీస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. మూడవ ముఖ్యమైనది, వాట్ ఈజ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ? హౌ ద ఫాలోవింగ్ ప్రాపర్టీస్ వ్యారీ ఏ గ్రూప్ అండ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్? ఏ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, బి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, సి అటామిక్ రేడియస్, డి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. 4. డిఫైన్ IE1 and IE2. Y is second ionization energy is greater than first ionization energy for a given atom. Discuss the factors that affect ionization energy of an element. 5th question, discuss the construction of long form of periodic table. 6th question, give the molecular orbital energy diagram of nitrogen and oxygen. Calculate the respective bond order. Write the magnetic nature of nitrogen and oxygen molecules. 7th question, give an account of VSEPR theory and its applications. 8th question, explain the following: A. De Broglie dual theory, B. Heisenberg uncertainty principle. 9th question, explain the following: Wood's reaction, Friedel-Crafts alkylation, ozonolysis, dehydrohalogenation, polymerization. 10th question, explain the preparation and properties of benzene. ఈ 8 మార్కుల ప్రశ్నలు 3 చాప్టర్ల నుంచి 4 చాప్టర్ల నుంచి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మొదటి 3 చాప్టర్లు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్, లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ 3rd చాప్టర్ కెమికల్ బాండ్ అండ్ 4th చాప్టర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఈ 4 చాప్టర్స్ నుంచి ఏవైనా 3 8 మార్కుల క్వశ్చన్స్ పరీక్షల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. Number 2, what are the main features of quantum mechanical model of an atom? Number 3, explain the difference between emission and absorption spectra. Number 4, what is the diagonal relationship? Give a pair of elements having diagonal relationship. Why do they show this relation? Number 5, what is lanthanide contraction? What are its consequences? Number 6, give any 4 characteristic properties of transition elements. Number 7, state Fajan's rules and give suitable examples. Number 8, explain the hybridization involved in SF6. Number 9, what is hydrogen bond? Explain the different types of hydrogen bonds with examples. Number 10, explain the formation of coordinate covalent bond with one example. Number 11, explain the postulates of kinetic molecular theory of gases. Number 12 and 13, state and explain Dalton's law of partial pressures. Number 13, derive an ideal gas equation. Number 14, deduce Boyle's law, Charles' law of from kinetic gas equation. Number 15, balance the following redox reactions by ion electron method. MnO4 minus plus I minus gives rise to MnO2 plus I2 in basic medium. Number 16, balance the following redox reactions by ion electron method. Cr2O7 2 minus plus SO2 gives rise to Cr3 plus SO4 2 minus in acidic medium. And
Number 17. A carbon compound contains 12.8% of carbon and 2.1% of hydrogen, 85.1% bromine. The molecular weight of the compound is 187.9. Calculate the molecular formula. Number 18. State and explain Hess law of constant heat summation. Give an example. Number 19. Define heat capacity. What are Cp and Cv? Show that Cp minus Cv is equal to R. Number 20. What is entropy? Explain with example. Number 21. Explain extensive and intensive properties. Number 22. What is Le-Chatelet principle? Discuss briefly the factors which can influence the equilibrium. Discuss the applications of Le-Chatelet principle for industrial synthesis of ammonia and sulfur trioxide. Number 24. Define pH. What is Henderson-Hasselbalch equation for calculating pH in an acid buffer solution? Number 25. Derive the relation between Kc and Kp for the equilibrium. N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. 26. Explain the suitable examples of following: electron deficient, electron precise, electron rich hydrides. Number 27. Explain the terms of hard water and soft water. Write a note on ion exchange method and Kalkan method for removal of hardness of water. Number 28. Write a few lines about cement. Number 29. How is diaphragm prepared? Explain its structure. Number 30. Explain Borax bed test with suitable example. And number 31. What do you understand by allotrophy, inert pair effect and catenation? Number 32. What do you understand about geometrical isomerism? Explain the geometrical isomers of 2-butene. And number 33. An alkane A analysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-one. Writes reaction, structure of products and alkene. Give the IUPAC name of the alkene. Number 34. Explain the difference between diamond and graphite. Number 35. What is conjugate acid base pair? Illustrate with an example. And number 36. Write hydrogen peroxide oxidizing and reducing properties. And number 37. What is Markovnikov rule and Karas effect? And finally, we are in 2 marks question. Let me explain 2 marks questions. Number 1. Which of the gases diffuses faster among N2, O2 and CH4Y? Calculate the kinetic energy of 5 moles of nitrogen at 27 degrees C. Give the ratio of RMS, average and most probable speeds of gas molecules. If RMS is 3.42 into 10 square, find the most probable and average speeds of SO2 at 27 degrees C. Why argon does not form AR2 molecule? If A and B are 2 different atoms, when does AB molecule become covalent? Cl minus ion is more stable than Cl atom. Why? Define dipole moment, right? Its application. Radii of iron atom and its ion follows Fe greater than Fe2 plus and Fe3 plus. Explain. Among N3 minus, O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus and Al3 plus, which is what is the common in them? Arrange them in increasing order of their radii. And the next one. Wavelength of light is 4000 angstroms. Find its frequency of the wave. How many number of moles present in 540 grams of glucose? State first law of thermodynamics. Why RMS speed is taken in the derivation of kinetic gas equation? Give the kinetic gas equation and write in the terms in it. What is the Boltzmann constant? Write its value. Even though nitrogen in ammonia is in sp3 hybridization, the bond angle deviates from 1 at 9 degrees 28 minutes. Explain. H2O is liquid at room temperature while H2S is gas. Explain. IE2 greater than IE1 for a given element Y. What is screening effect? How is it related to IE? And the next one. How many sigma and pi bonds are present in C2H4? What is coefficient of viscosity? Give its units. The empirical formula of compound is H2O and its molecular weight is and calculate the molecular formula of compound. What is redox concept? Give one example. And finally, what is BOD and COD and TLV? Write IUPAC names of the following compounds. Any 2 compounds are given in the exam. What is homogeneous equilibrium? Give example. All Lewis acids are not Bronsted. Why? Ice melts slowly at high altitudes. Explain. What is the inorganic benzene? Explain. Discuss a Los Angeles test. What is pan and effect caused by it? What is greenhouse effect? How is it caused? What is gases which is caused greenhouse effect? What is classical smog? Chemical properties of that one. Why is gypsum added to the cement? And finally, thank you. మీరందరికీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు బాగా చదువుకోండి. తప్పనిసరిగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టోటల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇవి చదివితే అబౌవ్ 50 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందరూ ఆల్ ది బెస్ట్. బాగా చదవండి. బాయ్.